בפרק הקודם של נוכל היוטיוב. פתאום אני מופתע לראות את סופרייזס אופישל בטופ לייבים עם 2,000 צופים. אני כולי חויק, לא הגיוני. דקות עברות, אני רואה הצופים לא תורמים ללייקים ולפעילות בצ'אט. בוטים זה לא יכול להיות כי יש לי וי בשם. אז כן חברים, הסרטון שלו יהיה האחרון בנושא וארוך כי הסיפור ממש גדול ובשביל להבין את כל התמונה וכל הדברים שעשה, שאני אישית מצאתי צריך לצפות בסרטון עד הסוף. לכן אם אין לכם זמן לצפות בסרטון עד הסוף, תעצרו ותחזרו כשתוכלו, ואני מקווה שכל אותם סקפטים לגבי הסרטון הראשון שלי יראו מי הבן אדם האמיתי מאחורי סופרייזס, למרות שהבאתי הוכחות חותכות שכל אחד יכול למצוא אותם בסרטון הראשון. וחשבתי שאני לא אעשה עוד סרטון על זה ואחכה לסופרייזס שיעשה את הסרטון תגובה שלו עם הוכחות ואז אני אפריך אותם, אבל כמובן ידעתי שזה לא יגיע. במהלך הימים מצאתי הרבה יותר דברים משהצגתי בסרטון הראשון. אתם תראו בן אדם שעושה מניפולציות ומתמסכן על מנת להגן על עצמו או לחלוב כמה שיותר כסף מקורבן אחד, בן אדם ששיקר שההורים שלו מתים והבית שלו התפוצץ על ידי טילים והוא נשאר עם אחיו הקטן ואין לו איפה להישאר והוא צריך כסף. ואתם תבינו הכל אם תצפו בסרטון עד הסוף. כן, הכותרת הינה לו קליק בייט. בסרטון אני אציג את הדברים שיעשה בהדרגה מהפחות חמור ליותר חמור. לפני שאתחיל להציג את כל ההוכחות בפניכם והדברים שעשה בהדרגה, תראו איך אדם השם פועל. נתחיל בזה שלפני שהשידור הבכורה של הסרטון שלי התחיל, סופרייז שלח לי הודעה מאיימת בדיסקורד. כמובן שלא התרגשתי, כן ידעתי מי הוא ומה הוא עושה. ולאחר שראה את הסרטון שלי, הוא השתתק ויצא מכל שרת דיסקורד שאני נמצא בו. סופרייז החליט לעלות פוסט. ניסיתי להגיב לפוסט שלו, כמובן שהוא עשה לי את אותו תרגיל, חסם אותי מלהגיב וזה מובן, אבל כמובן הוא מחק את אותו פוסט לאחר מספר דקות ואז מחק את הלייב האחרון. ואת הסרטון טנקי אונליין שהיה בערוץ שלו ואת הבאנר. ביחד עם זה הוא שינה את השם באינסטגרם פעמיים וגם את השם בפייסבוק הוא שינה. וכשאתם שומעים את זה, מה אתם חושבים שאדם חף מפשע מתנהג ככה? לא, כמובן שלא, זה סימן שיש לו מה להסתיר ולא רוצה שיקשרו אותו. כי אם היו לו הוכחות הוא היה כבר מעלה אותם ולא מוחק את כל הדברים שציינתי. מה שמצחיק שהוא בעיקר התמקד בלהוכיח שהוא פתח את הערוץ למרות שאנחנו יודעים שזה לא נכון, והתעלם לגמרי מזה שהצגתי הוכחות חותכות שהוא עשה סקאם. בכל מקרה, לא הייתי מופתע. כמה ימים עוברים אני מקבל הודעות בדיסקורד שהוא מתכוון לעשות סרטון ומתכוון לתבוע אותי. כמובן שלא התרגשתי וצחקתי. יותר מזה צחקתי שאנשים נפלו לסיפורים שלו ועדיין נשארים לדבר איתו, כי כזה הוא בן אדם מניפולטור. כנראה הסיבה שיש לו ערוץ עם ויה פורם מעברת אותם. בכל מקרה, אני לא שופט. כל ההוכחות שהוא יכל לזייף בסרטון שלו ציינתי בתגובות של הסרטון שלי למישהו שהגיב. קחו שנייה, תעצרו ותקראו אם אתם רוצים. הרבה פנו אליו ואמרו לו תוכיח שזה הערוץ שלך, תראה את הפליי בטון של 100,000 סאבים. מה שהרבה לא יודעים כי לא היה להם ערוץ ביוטיוב עם מעל 100,000 רשומים, זה שברגע שהערוץ שעבר את 100,000 רשומים והסילבר פליי בטון הראשון נלקח, אפשר לקבל אחד נוסף דרך התמיכה של יוטיוב, בתמורה לכסף כמובן, משהו בסביבות $250 ויכול להיות קצת יותר, זה תלוי במשלוח. אז הנה סרטון שלו מראה את הסילבר פליי בטון שיש לו מערוץ אחר, שבו הוא השתמש לכל כך הרבה סקאמים שאני אראה לכם בהמשך ואיך כל זה מקושר. שומע רגע? מה הולך הבוס סנדי? זה שאמר ש... לא שומע אתכם. שומע אחי? זה ש... שומע. אני חשבתי שיש לו ערוץ פרוץ. שומע? נו. אמרת שיש לך את הסילבר בטון, נכון? נו. בוא, יש לך אוכל, אתה יכול לצלם לי זה? אני אחרי אעשה שיתוף מסך, מצלמה, תראו אותו. אוקיי, סבבה, אני מחכה. שנייה, אני נכנס לך טלפון. איך, מה זה החרא הזה? נו, יא מניאק. אתה מראה לי שיתוף אחי? שנייה אחת. שכחתי גם, מה יש לך? אוקיי, שנייה. אוקיי, מצאתי. פסיפי זה גם עובד. עכשיו, סמן את הדיסק. אני אומר, הם הביאו לי את הסילבר משם אחר, שעשיתי שם קודם, הם עשו לי אותו, אבל אני אראה אותו בכל זאת. בסדר אחי, רק שלך סילבר, מה זה משנה? טוב, שנייה, אני בא דרך הטלפון. למרות שדי אפשר לקנות סילבר, אבל בסדר. לא לילדים בני 16. ביי, הלכתי. נעביר. זה חתיך. שקט, אתה רואה? רגע, אני פותח את זה. אוקיי, אני רואה, סבבה. יופי, תודה רבה לך. תראה לי את השם של זה, תראה לי את השם. זה השם הקודם שהיה לי. אתה רואה את הפרייס הזה, חולים אותו בפליי בטן. וזה המקדונלדס שאכלתי היום, זה יותר מדי. וזה ה-500 הזה. כמו שאתם רואים כתוב טופ ניישן על הפליי בטון. תזכרו את זה ותזכרו שיש לו אייפון 11. זוכרים שאמרתי משהו על התמסכנות? כן, אז זו הדרך הכי טובה להגן על עצמו שסופרייזס פועל התמסכנות וככה פעל. הוא שלח למיטל הידועה בתור ריינבו קווין, חברה של רונן ג'י הודעה במטרה להגיע לרונן בשביל לקבל הגנה או משהו בסגנון. בכל מקרה מיטל לא הסכימה ואני אישית לא מבין למה אנשים עדיין עושים את זה בשביל להגיע לרונן. זה דבר לא מכבד כלפי רונן וחברה שלו. בכל מקרה, הנה הצילומי מסך, תעצרו לדקה, תקריאו אותם, אני כל 5 שניות אראה צילומי מסך שונים.
את זה גיליתי ממיטל כמובן, כי היא לא הבינה ממש מה הסרט עם סופרייזס. משהו מצחיק זה שהוא שלח לי הודעה מאותו חשבון כמו שתראו עכשיו, והחלטתי אתמול לענות לו, ואחרי שעניתי לו הוא שינה את השם לתומר דגן, כאילו שאני לא אשים לב. ואני כמובן הקלטתי את המסך שלי לחכות, כי תמיד יהיו סקפטים שיחשבו שיש לי סיבה לשקר ולעשות סרטון ללא סיבה. כן, כמו שאתם רואים, שיטת פעולה של נוכל מקצוען, לעבוד על חשבונות שונים, בלי תמונה, בלי פרופיל, בכדי להוציא ממני מידע מסוים. בכל מקרה, מזל שלא עניתי לו כי החשבון הזה היה חשוד, ולכן לא עניתי לפני שמיטל פנתה אליי. נעבור לזה שסופרייזס ידוע בתור ילד שעושה גם דילוס לילדים. באותה תקופה אם היית משתמש בסקייפ, בקלות היה אפשר למצוא את ה-IP שלך. בכל מקרה, קיבלתי צילומי מסך של שיחות איתו בסקייפ ואת השם שלו בסקייפ, וזה פתח לי קצה חוט חדש שאיתו אני יכול לחפש עוד דברים עליו באינטרנט. ונחשו מה? מצאתי מספיק. כמעט בכל אתר שמצאתי אותו, הוא היה בבן, מהסיבה שהוא סקאמר. בכל אתר שבו מצאתי את הסקייפ שלו עם הדיסקורד, הוא ניסה למכור את אותו ערוץ שממנו הוא קיבל את הפליי בטון. אבל אז לאותו ערוץ לא היה 100,000 רשומים, אלא בסביבות ה-20,000 רשומים. ואתם תשאלו אותי, איך אתה יודע שזה אותו ערוץ? פשוט מאוד. לחצתי על הקישור שהוא נתן באחד הפוסטים, הגעתי לערוץ, ראיתי שזה היום ערוץ שונה לגמרי תחת השם Missing Files, אז לקחתי את הקישור הראשי של הערוץ ועשיתי איתו חיפוש בגוגל. אתם יכולים לראות שיש פה קישור לסטטיסטיקות של ערוץ שנקרא Top Nation, וזה לא מקרי, כי לערוץ היו הרבה שמות וביניהם זה היה Top Nation. נעבור עכשיו לערוץ נוסף שהוא טוען שהוא שלו, ואיתו גם ססקאמים, אבל אחרי שבדקתי בווב ארכייב את ההיסטוריה של הערוץ בשביל למצוא משהו שהוביל לי קצה חוט חדש, אני רואה שיש שרת דיסקורד וקישור לאינסטגרם, אז שלחתי לאותו אדם הודעה באינסטגרם והוא ענה לי אחרי כמה שעות, וזה מה שהוא ענה לי. כמובן שסופרייזס יטען שזה היה ערוץ שלו, בגלל שאולי איזה סרטון אחד לערוץ שלו שייך לו, וסך הכל היה לו גישות מנהל ולא בעלים, והוא שינה שם וחשב שהוא יוכל באיזה דרך קסם לגנוב לבעלים את הערוץ כנראה. ולאחר שדפק סקאמים לכמה ישראלים שהוא חבר אליהם, הם התאמתו איתו וזה מה שהוא ענה. כמו שקראתם בצ'אט, אפילו אחרי כל הדברים שהוא עשה, אני לא מבין איך מישהו נשאר חבר שלו. עם חברים כאלה, מי צריך סקאמרים שיעשו עליך סקאם? עוד דבר מעניין ששלחו לי, שסופרייזס הוא רק דיבורים, ואני לא מופתע. הנה דוגמה לאיומים שלו, שבהם הוא השתמש במילה פלילי, והוא חושב שמישהו יפחד מזה. ועכשיו אני מגיע לדבר שהכי הגילו אותי לשמוע, ומסתבר שזה דבר ידוע בקהילת הטנקי אונליין, אותו משחק שסופרייזס העלה עליו סרטון לפני הלייב שלו, וכל זה מתקשר לטנקי אונליין. אני אתחיל בזה שזה הדבר הכי נמוך שבן אדם יכול לעשות, וזה מה שגרם לי לעשות את הסרטון הזה. כמו ראיתם בתמונות שמקודם הצגתי שכמה ישראלים התאמתו עם סופרייזס על זה שהוא סקאמר ושיחזיר להם את הכסף, באותם צילומי מסך הם הזכירו שנתן לקח למישהו כסף בשם סנסיטי. מאותו בחור ישבתי במשך שעה ומשהו בשיחה בדיסקורד, הכל הוקלט, הכל מוסכם מהצד שלו. לפני שאני אשמיע את החלקים הקריטיים בהקלטה והוכחות, אני יודע שיש פה הרבה שלא יודעים אנגלית, לכן אני אסביר בעברית מה עשה סופרייזס, ואם יש מישהו שלא מאמין, מוזמן להקשיב להקלטה, כי הסיפור לא מסתיים בסרטון הזה. אותו בחור שנקרא סנסיטי הוא בחור בן 37 נשוי ויש לו ילד. הוא יהודי אמריקאי מלאס וגאס שבהתחלה התחיל לשחק במשחק טנקי אונליין לכיף, ואחרי זמן מה הוא התחיל להשקיע כסף במשחק, וזה כסף שלא חסר לו ברוך השם. בן אדם עם יציבות כלכלית, הוא בעל מספר עסקים, ואז הוא התחיל להתעמק יותר במשחק ולהכיר אנשים, ואנשים הכירו אותו בקהילה בתור בן אדם שמוציא הרבה כסף על המשחק ובן אדם טוב שעזר להרבה שחקנים. סופרייזס שמע על זה ורקם את התוכנית שלו. הוא שלח לו הודעה, אני פורש מהמשחק, אני מוכר את החשבון שלי עם פיצ'ר מיוחד שיש רק ליוטיוברים, וסנסיטי לא באמת התעניין בחשבון שלו, כי בחשבון האישי שלו יש לו כמעט הכל חוץ מאותו פיצ'ר שקיים רק ליוטיוברים. מה שכן, סופרייזס נהג להתרברב שהוא מקושר לצוות המשחק ויכול להוריד בנים לכל אחד בתמורה לתשלום, מה שהיה שקר כמובן. ובאותה תקופה חבר של סנסיטי מהמשחק קיבל חסימה מסיבה לא מוצדקת לפי מה שהבנתי, אז סנסיטי ביקש ממנו להוריד את החסימה אם הוא יכול, וסופרייזס אמר שהוא יכול לעשות את זה בעצמו בעזרת חשבון מנהל שהוא ימכור לו. בסוף סנסיטי לא קנה את החשבון כי סופרייזס מרח אותו, אבל אז הם נהיו חברים ברמה שהוא וסנסיטי מדברים איזה חודשיים, ואז המניפולציות של סופרייזס התחילו. הוא התחיל לספר שקרים על חייו, וסנסיטי האמין להכל, כי למה שבן אדם ישקר על זה שאבא שלו מת? ואז יום אחד סופרייזס אומר לו שהבית שלו התפוצץ בגלל טיל שנשלח מעזה, והוא נשאר עם אחיו הקטן, החולה והרעב, ואין לו לאן ללכת. וסנסיטי דואג לו בתור בן אדם מבוגר ששומע נער יהודי מישראל, מדינה שהוא אוהב, אז הוא בדק אם יכול לעזור לו איכשהו, ובסוף שלח לו כסף, ואחרי שזה עבד לסופרייזס הוא הפעיל עוד מניפולציות בשביל לחלוב אותו. אמר לו שהוא חייב כסף למלון, ושאם הוא לא ישלם יקחו לו את אחיו הקטן, ואז סופרייזס מספר לו שהוא הגיע לכלא ומדבר איתו מטלפון בכלא, ואז הוא הביא לו את המספר של אמא שלו בשביל שתדבר איתו. וכמובן שזה לא המספר של אמא שלו, אלא הוא התחזה לאמא שלו בכדי לחלוב מסנסיטי עוד כסף. בקצרה, הוא התחזה לאמא שלו, סיפר עד כמה החיים קשים והם עניים, ושחסר לה כסף בשביל לשחרר את סופרייזס מהכלא, ואחרי שהוא שוחרר, הוא גם שלח לו הודעה בתור אמא שלו, שיש לסופרייזס יום הולדת בקרוב, והיא רוצה לקנות לו מתנה מכובדת. כי הוא עבר תקופה קשה, והיא אומרת שהיא עובדת בחנות טלפונים, אבל היא לא עובדת עם המותג אייפון. לכן הוא ביקש ממנו הלוואה בתור אמא שלו, בכדי שתקנה לבן שלה אייפון, והוא התעקש על אייפון 11. כמו שאתם רואים פה בתמונה, זה סרטון טרי מלפני יומיים, שבו סופרייזס מצלם את הפליי בטון שלו
הצופה שלי בדיסקורד עם אייפון 11. אני לא ארחיב עוד בנושא, אבל זה הגיע לסדר גודל של $14,000 שנשלחו דרך ווסטרן יוניון, שזה שירות שליחת כספים בינלאומי דרך הדואר, או כל חנות שמציעה את השירות הזה. הבחור שנעקץ שמר את כל הקבלות ובאמת את כל הפרטים, וברגע שקורונה תעבור או שתותר כניסה לארץ, יגיע אותו בחור יהודי לארץ לטיול ויעצור רגע בשביל להשאיר תלונה במשטרה. יש את כל ההוכחות בידינו, תשלומים, שיחות עם סופרייז שמודה אחרי מספר חודשים ומבקש סליחה על הסקאם שעשה לו, ומי שלא מאמין מוזמן להקשיב להקלטה הבאה, היא תהיה ארוכה ובאנגלית. השיחה שלי איתו הייתה שעה ו20 דקות בערך, וניסיתי לקצר ולשים את הקטעים הקריטיים. At this time, of course, I've already built all my tanks up. They're all full. Everything, I don't need to buy anything. I got everything. I got fucking half a tanky that I'm taking care of for right now with helping them with supplies, building their garages up and all that stuff. We're already doing good. You know what I'm saying? And at that time, I think I was getting ready to leave Koa, but not quite yet, but I was still there with them. So this Neta guy pops in my DM one day and says, something about selling he's leaving Tanky forever, and he's in bad times, and he's leaving Tanky and wants to get rid of all his stuff. His YouTube channel, which had 30,000 subs on it, all this bullshit. And I had no interest whatsoever in this paint he wanted to sell me, the spectator paint, which gives you 10% protection on damage. I didn't care about that stuff anymore. To me, it was like, I got every paint in the world. I got every tank in the world. I don't need, I mean, it would be cool to have a spectator view that the YouTubers use to take videos and stuff and to get a different angle. I didn't know anything about it. The only thing that he said to me was that interested me, because I was already involved in these clan wars, is that there was a person who I had gotten to know pretty well who lives in California. His name is Dooms, who's a Koa guy. He goes to the college that I graduated from, San Diego State. And one of his main accounts that had a lot of money in it was blocked from the opponent, which was obviously the Adele, who's AR. And I wanted to kind of help him out. Now, this kid Neta says to me that he is very strong and friendly with the community manager because of his YouTube videos, and that he can get anybody unblocked at any time. Do this, do that, blah, blah, blah. But the way he approached me was so believable, because he had started talking, and he really obviously was trying to dig deep in me. I get to know the kid, and he wants to leave. He's getting ready to go into army, is what he's telling me. Talking to the recruiting officer. And all it looks like he didn't go to the army. He's 19 with full grown hair and beard. Yeah. How he got out of that, I don't know. And starts telling me the things in his real life about his father, who is dying. He hadn't passed away yet. He was very ill. At this time, I think Israel was being, of course, they have the Iron Dome, but at the same time, Gaza or Guza, whatever it is, Gaza was bombing a lot of the southern part of Israel, and I didn't know how serious it was. I knew that there was there were a lot of tension, a lot of concerns. It was before COVID. You know this, right? Yeah, of course. And so we start texting a lot, having conversation, and I told him that I wasn't interested in any of his paints or to buy anything or anything like that. But we got into a real deep conversation one night where somehow he was able to get into my head, because he knew about how much I had love for Israel, and got into my mother's story and all this shit. So meanwhile, you guys are he made it sound like you guys were getting blown up everywhere. I know that there were some missiles fired, but you have Iron Dome. I couldn't see how bad it could be if it was really. Anyway, so now it goes. Okay, before that, there was this account that I wanted to get unblocked. And I said, look, I had this account. I want you to get it unblocked to see if you're full of it or what. And he says, yeah, I can do that anyway. And he goes on and back and forth. Oh, the community manager's doing this. I told him that.
And then he says, I need to make more videos so that I can get paid because things are hard and I need a little help with gold. So I got him some gold, which means he wants to film it with all these golds being dropped. That's money there. That's a couple $100 or whatever. What the fuck? Yeah, he just keeps going on and just keeps tagging the story, and just starts to get very manipulative, but I'm not aware of this. Because I'm thinking about this kid who can barely speak English, who talks like a girl. If you've ever talked to him, he sounds like a girl. He just had a way of very polite, very considerate, very, very nice front. He makes it sound like he's, so I didn't even see it coming. I wasn't even prepared for it because I'm not going to give him anything. I get to know him. So we're going like, we're getting into a month or two later, and of course, I never saw the community. I never this and that. And I even help. He says, what I'll do for you is I can get you a battle mod within the community manager where you can unblock and do this and that. And the tanky channel, the VidYouTube channel, this fucking whatever he's got with 30 subs. So he said, and I looked at it and it said 30 subscribers. This was surprises, and that surprise is official. Stupid me, I said, okay, what's it going to cost to get this name unblocked? And to me, I didn't care. It was just a little bit of money. It wasn't nothing. Yeah, it was a friendly gesture you wanted to do to someone from your clan, no? Right. So he gives me this PayPal account information because I have PayPal. And of course, I sent him some of this money to unblock this dude and to give to the community manager. And of course, he can't get the money. So he's doing weird things like the money's there. My bank shows that the money was sent there. But yet he says they need some type of identification check to prove it's him. I don't know. It was just weird, some of the things he said because of his communication skills. I think it meant that his PayPal wasn't verified and they need to send him his like ID. That. Yeah, it's so some kind of bullshit with PayPal. Nevertheless, I pay these fees because you transfer money from USD to Israeli money to whatever it is, whatever it's called. ILS. ILS. And you get charged a percentage of how much you're sending and this and that. So all of a sudden I get this refund back for a percentage of what I sent him. And I says, dude, I don't know what the fuck you're doing, man, but I don't have time for this. So I kind of like blew him off. I mean, the kid's already made like $300-400 for me, just to see where this. To me, it's nothing. It really was. It wasn't that much money to me. And this is when it starts getting really strange because now he's giving me everything. He goes, you've done so much for me. You're giving me everything and all this stuff. I go, dude, you haven't even got much money. And this is where his story starts. He sets it up as the bombing of Israel. It's very bad. His father just died, by the way. His father just passed away. And I'm buying all this shit. I'm kind of believing him the way he's presenting it because I know that there is something going on in Israel. I do know that there are missiles being, I see pictures of a bus and going on the freeway, whatever. And I said, okay, so this kid's kind of in trouble, and I kind of feel bad for him, Nobody warns me about this kid because I don't know anything about him other than when I'm speaking to him, and all I'm doing is going about the integrity of Israelis because they are a country of God. They are raised as, you don't even talk. Tzaddik. Yeah, it's just, I go, here's a Jewish kid who I know has to have a family of strong beliefs. I don't see him as some kid from India, that's going to scam you like, a lot of people from India. It's more likely to Indian kid that is poor to scam you. I'm completely blinded by it. So I'm saying, okay, what's going on, man? He starts off with his little brother is very sick, and he has no money in the house. His father has died. He is all alone. His mother doesn't live there. His mother is away with somebody else, and he's scared. And I'm saying to myself, man,
one side of me is saying, is this kid for real? And the other side of me is going, dude, what the fuck are you doing? And I'm like, he gives me, I says, how can I even send you money if you can't even have, if you don't even have a PayPal account? Because obviously some kind of fraud thing, which I'm sure it's probably happened in the past, and he can't receive money. So he wants me to do it this way or try it this way. He wants me to try it so many different ways. And I'm saying to myself, well, either the kid is so stupid, which actually he really is, but he's a stupid street smart kid. You know what I mean? Yeah. Where are you? He goes, I have to evacuate my home. My home was bombed. Oh my God. Yeah, a missile hit it. He says that he lives in the south where Eel is. I verified with Eel, or Sprague, Eel. Eyal. Eyal, you pronounced it right. Eyal. Eyal tells me, yeah, we have things going on. We're not sure what's happening, but it's not as bad as the way I'm getting it from him. I go, well, what if there's a chance that some stupid missile hit his house and maybe there's something wrong? I go with the belief that he is in danger and I have concerns for him. So he leaves. He says he's on a bus. He has no money. He's with his little brother. Doesn't know where to go. Doesn't have no money. I says, all right, hold on. Let me see if I can help you out. All right, I bought into the story. I says, do you have Western Union? He doesn't know nothing about Western Union. It's a very expensive way to send money. He has no bank account, obviously. He's got nothing. I says, well, all right, will Western Union use some money so that you could find shelter and, you know, and this is where his scam comes in. So I do a little research and I send him money for a hotel or a motel, food. I sent him like $1,000, okay, USD. I need to get certain information from him from Western Union, the identity of him, his real first name and last name, all the information, so that he's able to actually show this proof when he comes up there to get it. So I get all this information, his first and last name, and all the stuff that's necessity, and I send him like $1,000 USD, so that he could find a place to shower up and try to get help. I also ask him about other family members, his uncle, this and that, and he goes, I don't know where they are. You know, there's fucking bombings everywhere. Shit's going on, and it's crazy, and it just keeps going on and on and on. I send the money to this Western Union in Tel Aviv, I think is where he's at. He's not from Tel Aviv. From my no. At the time. Oh, at the time. Okay. At the time, this is the place that I send to in Tel Aviv, because that's where he's at. I don't know. But I think he had to somehow get to Tel Aviv to get the money, and I think that's probably why it took so long for him to get the money, because if you're really hurting that bad, why is it taking 2 or 3 days for you to get the money? And I don't think he can really, because a lot of times there's like in between in the communication. Finally, he goes into the place in Tel Aviv, gets the money, so that he can have food and get shelter, whatever. I mean, I was saying, you know, don't you have bomb shelters there? Like, I don't know. I would think there's somewhere you can go. You're a kid. You just can't sit there and be running around. But I don't know anything what's going on. I mean, you're surrounded by a bunch of Middle East countries, third world countries. I don't know what the fuck's going on there. But he gets the money. He picks the money up, and he finally says he finally received the money. He's all thankful and grateful. Of course, he's already promised me to give me all these things. I says, well, where are you going to go? He goes, well, I think I'm going to go see my mom. I'm going to try to communicate with her. But this and that. And I says, yeah, well, you got to do that. You got to go get a hold of your parents. You got your little kid with you, your brother, you know, you got to take care of yourself. He builds a story up about the hotel that he's staying in, or the room that he's renting, that he's staying at, and tells me this lie about how he owes them money
before the money was sent, because there was like a 2-day gap. Oh my God. Yeah, that he owes him money, and that if he doesn't pay, they're going to take the child away, his little brother, and he will get arrested. I said, well, I already sent the money, man. It's sitting there waiting for you. And he says, no, I'm having problems because I don't have my full ID, or some kind of story to say that, to make it sound like he hasn't picked it up. I still haven't gotten verification of the money, because obviously he's not in Tel Aviv. He's living somewhere else. He hasn't even gotten there yet, but he's creating another story so he can get some more money. See where I'm going? Yeah, you wanted to milk you from what Yeah. I was in there. So, this is where it gets really fucked up. So, they how mean the person is. They don't care. They take Nathaniel. She's to jail. He's in jail now. That's the story. He's somehow able to communicate a phone number, the phone number that I gave you, which was supposed to be his mother's phone number, who is coming to drive to pick him up in jail. But she says she has a business and she doesn't have any money. It goes on and on how broke they are, and then he makes me believe the phone number that I'm texting to is, I mean, all reality is his number, but it's his mother's number, right? Gets me to believe that it's his mother's number, and I'm speaking to an adult now, and I says, look, you got to deal with your kid. I don't know why you would leave him like that. I bought into the whole fucking story, so I'm suckered. He got me hook, line, and sinker, you know. And I'm explaining to his mother, you got to deal with your kid, raise your kid, get it straight. She says, I know, it's been very difficult, blah, blah, blah. He's in jail right now. I don't have the funds to do it. And it goes on and on for like 1 or 2 weeks. And I'm sending money to his fucking mother now, right? To Western Union in different places where he actually probably does live. To get him out of jail, to get the kid back. Apparently she finally got her baby's son, the baby, and Nathaniel is still. I'm saying to myself, Jesus Christ, man, I'm already sending this guy like fucking, I don't know, $4,000, $5,000, $6,000 just to get him out of there. I don't know what the laws are, and I says, fuck this, man. I'm gonna call the police department myself and try to get some answers. Of course, his mother says, no, don't do it. You'll make things worse, obviously, because he's not there. So, meanwhile, he's not in jail. He's getting thousands of dollars from me. It's his birthday. His mother says, I'm trying to get him something nice. I says, well, get him something nice. He goes, oh, yeah, his mother is in the technology business and owns and sells cell phones. I says, you own a business, cell phones, go get him a cell phone if he wants one. He goes, yeah, but I don't sell the iPhone. I only sell these specific brands, whatever it is. I says, well, so give him one of those. Fucking kid can get whatever, man. Does it make a difference? You know? Yeah. So I felt bad for him. You got stuck for a second. You said I felt bad and then stuck. I felt bad for him. I wanted the kid to have a decent birthday because I'm thinking to myself, he's already been through his house being destroyed. He's lost his father. All these terrible things have happened to him, and I felt empathy for him. I was saddened for the kid because I compared an Israeli child to my mother. Yeah, I can understand that. I got you just said it. I got goosebumps. Yeah, so I got suckered, man. I mean, I'm an adult that knows what the fuck is going on in life, but a 16-year-old kid literally pulled the best Israeli scam you can do, and Israelis do have a very strong sense of salesmanship. They know how to sell. They know how to do things to make things happen. It's part of my blood because it's part of the mentality. Yeah, that's the way it works. It's a country that is
surrounded by many enemies, and it's a country that has got probably one of the best militaries in the world. It's a country that has the technology of the biggest defense system, and you know, in history, our blood shows of how fighters we are. We won't get taken down like a cockroach. So these are the things that go through my head. I never ever expected to be suckered in all this money, and of course it's got out on tanky community. You know, we going back to the game. Of course, and now I'm not with Koa. I got away from all that bullshit. I'm with a different community now, and we fight this Israeli girl who's got a problem in herself, but was close with Italian. So of course Netta opened his big fat mouth after I exposed everything about him. And of course everybody in Techie says to me how I can get suckered for now it's up to $14,000. Well, no, it's not $14,000. I wasn't that stupid. So, but yeah, if you want to expose this kid, I got receipts from Western Union in an envelope somewhere that shows how much money was sent to him in different periods. I have a phone number that him pretending to be his mother, which is actually really him. It just goes on and on. It just goes on and on and on. And finally I said to myself, this kid's a fucking liar. Takes the money. Oh, and I actually literally, besides the fact of him being in jail, I felt bad for him. I literally I got him a telephone. His mother says, I'll pay you back. I promise. I'll pay you back. I'll pay you back. I says, okay, I'll give you a loan. Do this and just tell me how much it is and I'll give you some money. I says, why don't you just get the iPhone 10? No, he has to have the 11. Can't have the 10. It's so disgusting. Yeah, he has to have the 11, not the 10. Because the 10 I can get him a better price. But no, he went fucking every single penny. And I think he actually bought the phone because I saw a picture of it. So he gets a phone out of it. Yeah. He got the phone because I got a video. Yeah, I don't want to see it. I'm sure. Never mind. You got it. Yeah. I mean, and now, you know, and I said to myself, man, I just got fucking taken by an Israeli kid. In my whole fucking life, I've never been scammed. I laughed about it. I mean, it's not a lot of money to me. It really isn't. It is to a lot of other people, but not to me. And that was it, man. Yeah, still, but it's you know, it's a big amount of money. Now, and to this day, he told me on the cell phone. I don't like to get too much text information on DM here because everything is saved. But on text, he says to me, you know, I'm so sorry, I lied to you. Oh, by the way, his mother died too. Okay. Yeah, they told me that he's like that his mother died too, and he scammed some DJ'd someone under the name DJ'd, and he sent him also $1,000 to cover funeral expenses and some stuff. This is the story. I mean, I'm only giving you some of the key points of what I remember. If I get into detail of everything, it's the lies one after another is just unbelievable. It's pretty. And I said to myself, well, what do you want to do? I have friends that are in the government agencies. I know what he did. He's phishing. He's it's fraudulent activity with monetary values. But because I mean there's a legality, an FBI that I sent you. Yeah, there's one that specifically states something to the effect of making somebody believe in something. I forgot the name of it, but I could definitely do something to him. I have all the receipts. You can. Of course you can. After I was supposed to go to Israel right before COVID in April, but I had my tickets and everything, $10,000 first class or business class seats. My wife and I, and we still haven't even got our money back for that because of the COVID. Because of the COVID, because I think Israeli Airlines is now going to be owned by the government.